Lakini cha Chelsea pia kama coach ni shida. Ule women ako sawa, achukuliwe. Huyo mama ako sawa. Sijui jina yake lakini huyo mama basi ako sawa. Thank you Masagara. Yes. Simi Kenya. Simi Kenya. What do you think needs to be? Huyo anasema women aletwe. Si ndio? Chelsea has a lot of problems, True. Chelsea, the first thing they need is prayers. I think one of the things that has affected Chelsea over the past, let's just say 2 seasons, is the changing of that ownership. Because remember when Abramovich was selling Chelsea, it was not his will. It was not his will. It was out of sanction. So Chelsea ni kama wamechoka, hawataki. Ile wako nayo ndio wanataka kulinda. And you don't want to win. Yet Arsenal want to win. Man City want to win. Man U is winning. And you want to win. And wants to win also. My good people, we are back again. This is Big Sports Africa, still your number 1 football online show in Africa right now. Shout out to those who are liking our content. Keep sharing, keep following, keep subscribing. Tuko YouTube, tuko Instagram, tuko TikTok. And we are still on our show with our friends. My friend Kevin Masagara, a diehard fan of the great and glorious Manchester United. Kama ujui. And of course, the only part of Manchester United alive here is, my name is Simi Kenya, of course. Let's make it big because this is the biggest you need to watch. And I am still your girlfriend's favorite TV host, Assassin Ibra. Na tunataka tuongelee Chelsea, Masagara. Yes. Chelsea's poor form. Unaweza sema nini kuhusu hii Chelsea? Okay. Mimi kama fan wa Manchester. Acha tu niongee kidogo kwa Chelsea. Chelsea ndio the only team they are having bad day in office kila siku. Bad day in office. Yaani hakuna siku saizi in their last 4 tangu appoint interim manager. Tafadhali Lampard. Ni nini unafanya na hii team jameni? Tangu appointiwe kama manager tafadhali. Yaani hakuna hata win jameni. Ni lose 4. Chelsea is the only team that have spent a huge amount of money during transfer period, sindio? Window. Wametumia like it's around 600 million, sindio? Wamenunua kila mtu mpaka sijui defender mwingine sijui anaitwa sijui Badia what? Badia sijui Badia what? Mwingine anaitwa Dotrana Fofana sijai muona tena alichezanga siku moja. Akafanya nini sijui akaanguka akaacha na ball. Waleta Aubameyang anaonekana tu kwa mapubs. Siku hizi ni msanii. Tafadhali Chelsea, stop signing artists. Sign mwenye anaza score jameni. Hava siku hizi amekuwa tu sijui goalkeeper ama defender wa opponent. Akipata ball lazima tu ape goalkeeper ama adefend. Ball ipigwe kwake iende nje. Tafadhali Chelsea ni nini shida jameni? Mulienda kwa market vizuri. Mimi nilikuwa nadhani Chelsea wenye walienda kwa market walikuwa wanaenda sasa at least kuperform. At least wako sasa wako number 13, 14 second page. Mimi naombea tu Chelsea tafadhali tokeni hapo jamani. Hiyo namba 11 ni mbaya na nyinyi. Mnatuaibisha ama hii team itolewe tu kwa league. Tuongee tu na FA tafadhali. Kuna team zingine unajua Chelsea ndio rika yetu na mimi naona vibaya tukiwa na rika yetu na ako chini huko. Chelsea huwezi linganisha na Arsenal. They have won all the cups. Huwezi linganisha na Chelsea na Arsenal. Arsenal hawajaipata nini cup yenye wanapanda nayo ndege. They have never traveled with a plane. Wakienda kuchukua European Cup. Sema tu kweli. But Chelsea, they have all the cups like Manchester United. Tunaweza ongelea Manchester, Chelsea na Liverpool. True. Only 3. The best 3. Lakini ukiona Liverpool, ukiona Chelsea wako in the second chat jameni, chat 2. Mimi naona tu team tafadhali itolewe ama kama yezi tengenezwa penye inafaa. Tolewe tu hapo hiyo Stamford. Pande banki. Ilete. Sasa fans will not be coming. How will you come and you know that you are going to beat them? Kila siku hiyo ikishindikana tu hiyo Stamford. Ikishindikana hiyo Stamford. Simi Kenya. Stamford iache kukua blue ikuwe green. Imekuwa shida. Can you talk about Chelsea has a big problem, True. Remember, Chelsea just came from a very long time ownership. Yeah. If you look at Abramovich, true. Abramovich came there in 2003 when he bought that team and sold it in 2022. That is a total of 19 years. Yeah. And if you look at the record of Chelsea has won 6 times. True. And the first time they won was in 1955. You understand? Yes. They came to win again in 2005. 50 years later. Na mnasema
nikikuingilia sahi hautaongea. No, you people. Okay, the only thing umeshinda nayo Chelsea is that you have won 13 times. Chelsea. You understand? What has Chelsea done? Yeah, so you see Chelsea, the remaining 5, remember they have won 6 times. Yeah, the first one in 1955 and then and the next in 2005, which was 50 years later. Yes. So if you look at the remaining 5, they won them under ownership of Abramovich. You understand? So that tells you that this guy invested a lot, and he understood much about what was going on. Since the ownership changed, you know, the owner of Chelsea right now, Todd, that guy, he deals with baseball in US. The owner of that team, he just bought a team because he had money. Ni kama Elon Musk venye alibuy Twitter. So the guy is a sportsman, but not football. And when this was happening, the ownership changed and management also changed. So they have a lot of work to put. You understand? So I think one of the things that has affected Chelsea over the past, let's just say 2 seasons, is the changing of that ownership. Because remember, when Abramovich was selling Chelsea, it was not his will. It was not his will. It was out of sanction. You understand? And when that happened, these guys now resorted to buying players. They went and bought everyone. You know, Chelsea right now can even have 4 teams. 4 teams. But still can't win. Because their first 11 has 33. Why is they even being called first 11? First 33. You understand? They have 33 players. Now, you see, these people, even training is becoming a problem. Because you cannot train 33 people and expect to have the first 11 out of 33. It is a problem. Even how to train them is an issue. That's why there is always that maximum of 22. You have to, you can understand 28. But when you have 33, and then all stars. Right now, you look at somebody like Lampard. You know, Lampard, he's aged enough to be a manager. But Chelsea right now, they don't need that particular brain. Because of the team and the squad that they have. True. And that is true. And Chelsea are really going through a hard time. And why, Masagara, what do you think needs to be done by the Chelsea, the management, so that Chelsea maybe can be improved? Okay, what should be done? I think the players. Hii sasa tusiekelee coach. Hii saa imepita coach jameni. Hii hata tusiongelee coach, ati coaching staff ndio shida kwa Chelsea. The players, tunasemanga ukweli, they are so lazy. If you see someone like Aubameyang, I've never seen him in a training by the way. Mimi naonanga training, mimi nafuatilia Chelsea vizuri kwa nini. Sionanga Aubameyang akitrain. I wonder, sijui ana train usiku ama ana train saa ngapi. They have so many players. Walai, alafu unaona uwanja wao unajua ni kidogo, ni ndogo, ni ile inakaa balcony. Sasa unajua hawezi train wote at the same time. Kusema tu kweli Chelsea ndio the only team wako na uwanja wa Kanjo. Wanalipa by the they are paying them their monthly. So hapo kusema tu kweli Chelsea wako na shida kubwa sana. Kwanza hiyo niseme hiyo au plus wote walinunua. Wanafaa warudishe wote. Wabaki na Enzo Fernandez. Huyo ndio at least anajaribu hapo Chelsea kusema tu kweli. The new signing. At least he's trying his best. Ni venye team iko chini kabisa. Wanasemanga unajua they were saying that tulikuwa tuna miss James. James amerudi. Tulikuwa tuna miss Kante amerudi. So who is the problem jamani Chelsea? Who is the problem? Walikuwa wanasema wana miss watu they have injuries, they have nini. Sasa hizi kila mtu wako. Bench imejaa vichwa kubwa. Yaani wenye wako na majina. Ukiangalia Steve Zakaria Madueke bench imejaa superstars. Ukiona bench na wenye wanacheza unashindwa who supposed to be first 11. Ukiangalia Aubameyang ako hapo, unajua ako hapo tu amekaa unashindwa. Mudrik jamaa atajai smile. How can you play? You will play in that team, a big team like Chelsea. You've never even smiled. Joao Felix was watu wa Chelsea. You did a very walifanya kitu wrong sana. Mlifaa mtupatie Joao Felix tuweke Jesse 7 acheza. Joao Felix is a good player lakini sasa Chelsea na West. Wala Joao Felix is a very good player. Hata mlikuwa mnaona venye alikuwa na perform at Atletico Madrid. Lakini sasa hizi Chelsea amekuwa maembe. Sijui anacheza aje. Anapata sijui yani mimi hata siwezi ongelea Chelsea hizi imeisha bwana. Sasa mimi nasema hivi. Lampard ni kama ule X. Macheki? Lampard unajua alishakuwa Chelsea ndio akatolewa. Umerudia na X.
Cheki umerudia na X ati sasa muendelee tena. Mapenzi inakatika tena. Unacheki. Hii ndio kitu anafanyia sasa kwa Chelsea sasa hizi. Amerudiana na X lakini X bado hizi mpea kitu. Hawezi endelea vizuri tena na X tena. X tena ana cheat. Ni kama Lampard ana cheat mahali. Kwa sababu kweli Lampard amekuja saidia hii lakini tangu aingie ni stress tu hata kushinda maisha. Graham Potter aliacha hii team. Sasa hizi Graham Potter is watching from behind. Sasa anasema kwisha hii team. Kwisha kabisa. Hao watu walitoa. Kwisha. So Chelsea mimi tunasema wanafaa watafute coach at least. Unajua Lampard hajai win kitu kusema tu kweli. How can you bring a coach bwana player mwenye amekuwa hapa hajai win chochote? Ni kama tu the mistake I think they did with Graham Potter. Graham Potter has never won anything. And there is no way, there's no place where an English manager will win something in EPL. See? Hakuna. Hajai kwa history at English manager amekuja akachukua cup. Ajai kuwa hiyo. Sasa tukue tufuatilie saa zingine history saa zingine. Hii ni kama ukoo. Hii ni ukoo jamani. Kitu jai fanyika usweta mani itafanyika siku nyingine saa zingine. That will be the first one. What here nani? What English managers wako ngapi? So mimi nasema hii shida yote Chelsea wanafaa wakae tu chini. Meeting kila mtu mpaka wale ma players mpaka wale under 18 under 21 hadi women. Unaona hata women. Hata mafans. Unaona hadi mafans kama inawezekana. Hadi women. Unaona benye size women at least wanajaribu. Wakae chini. Saa zingine women wanaweza kuwa na mawaidha mzuri ya kufanya hii timu iendelee mbele. Sasa kama men peke yake wameshindwa, why is that women are performing than men? Sasa hizi if you see Manchester, the great Manchester, we are performing with the women. Women sasa hizi wanaenda final. Si pia tunaenda final na FA kwa FA. They are on top. Si tuko top 4. Tuko sawa, we are going with our team. Kama ni shida tukae chini tuelewane. Lakini cha Chelsea pia kama coach ni shida. Ule women ako sawa. Achukuliwe. Huyo mama ako sawa. Sijui jina yake lakini huyo mama basi ako sawa. Thank you Masagara. Yes. Sibi Kenya. Sibi Kenya. What do you think needs to be? Huyo anasema women aletwe. Si ndio? Chelsea has a lot of problems, eh? True. Chelsea, the first thing they need is prayers. You understand? The first thing. Fasting. And fasting. Yes. They need to pray and fast. Then for 90 days. Yes. Then they need to understand their formation. Yeah. Because in football, if you don't understand your formation, you cannot. Fancy Chelsea right now is playing a defense formation. Yeah. Rana. So anybody who is playing defense formation is not determined to win. He just wants to secure what you have. Finish the game. Yes. And you cannot secure what everybody wants. Yet you don't want anything. Yeah. So Chelsea ni kama wamechoka, hawataki. Ile wako nayo ndio wanataka kulinda. And you know the moment you start behaving like that, you cannot tell me that a team like Chelsea want to play a 4-3-3 formation, you don't want to win. Yet Arsenal want to win. Man City want to win. Man U is winning. And you want to win. Wants to win also. And you want to play with these guys and you expect I win. So one thing that these guys need to do, if you look at the record, the history we have been talking about, any team, this is not the first time that Chelsea is, going at that position. They have been to 24, they have been to 18, 13, but it takes a coach that, and not just a manager, a coach that understands the dynamics of English Premier League. True. Not from being part of it, but from an external understanding. Look at every coach who have ever uplifted a team from down. Start with the greatest, Sir Alex Ferguson. He didn't come from the EPL. Look at Wenger. Look at this other, even Conte, Klopp, these guys. Even when Mourinho came to be the special one. The special. So these guys, they need someone who understands the dynamics of football externally. Because like I said, Lampard ni kama X. Na hajakuja huko kufurahia, amekuja kazi. And most of those guys who are there played with him. So at some point they will be like, kuna time alikula bench nikiwa field. So those kind of things. So they need somebody who understands that particular dynamics. And that will take them a very short time if they get someone energetic enough. Wakiendelea hivi na huyu Lampard wao na hao ma players wao. First of all, those people they need to get a refund of the transfers because they did the most expensive transfer in the history of EPL.
And it has not affected anything. So we always hear that cheap is expensive. Today, expensive is cheap, my friend. For Chelsea, expensive is cheap. Money can't buy happiness. Happiness. So I think they need to reorganize themselves because you had been saying that shida yao ni ata training. Yeah, like we said, those guys, you cannot train all those people because ukiacha hii team in a corridor kwa street ukiacha hii team, yet you need the best. You need to have a manageable team. That is one of their problem. They have a team that is not manageable. You need to have a manageable team. Then you get someone who is capable of managing this manageable team, and then now you go to the field. True. And talking about a manageable team, we can also look at Arteta. Arteta just did away with Aubameyang, and you find that Aubameyang is very indisciplined. And wanasemanga kwa Kiswahili, samaki moja akioza mtungo mzima pia. Because you see, Aubameyang affects people. Even in Manchester United, we had Paul Pogba. Man City, they had Balotelli. Those are people who are very indisciplined, and they are having them in your squad, and you expect to win. So me personally, I would say that Chelsea, I think, should try and do away with those who are the indisciplined. Masagarujoyona Aubameyang. He does not come to training, but pale kwa status yake kidogo namuona na new Lamborghini, new Bugatti. So like Todd Boehly needs to come to the team and see what needs to be improved. Shida ni mlevi. Na pia